So, I hope nakita yung DIET, this discussion tayong covenant. And napansin ko nga makakatawa kayo di may isang party covenant in which kuna tayo nga bawal-bawal ti ado nga bawal nga mapay nga ti gluto ni nga normal. Sin diay. That's sin. Anyway, I decided nga inayon data before I start ij may isang lecture agsipud ta ij material ko para tatay agsapa ko I will padalanak iti j ano ko natin ang preamble j beginning na ngay kat having been led as we believe by the Spirit of God to receive the Lord j pinaka first na paragraph kahit ko nga ipadalan lang ij as a sample church covenant introduction analyzed akas foundation na ipakita iji nga having been led as we believe by the Spirit of God to receive the Lord Jesus Christ our Savior, na ibanggit ni Pastor Vincent Tatay, the foundation of the covenant is Jesus Christ. And then, asino ti witness? Nakita tayo iji nga, we do now in the presence of God, angels, and this assembly most solemnly and joyfully enter into the covenant with one another as one body in Christ. So, sino ti witness iti daytan nga covenant no ag-enter ka into ti covenant? Remember, the witness is God, the angels, and the assembly. Dayto nga congregation nga pakitipunan nyo. And then, ano ti attitude? What's the attitude of that covenant? Now, we do now in the presence of God, angels, and this assembly most solemnly and joyfully. Kahit nasawon, nayulit-ulit ije. Awan pinilitan. It is voluntarily and personal nga decision nyo. Awan itinang pilit kada kayo. Han nga nitatang yo, han nga ninanang yo. So, ibagbagak piman dito may di nga pangasi yo. Numanong tawan di anak yo katan pa na bautisaran. Han yo pilitan nga mabautisaran. Aglalo no han na naawatan. Because numaminsan kat, ara di pressure di balay, huy, sika lang di nga nabautisaran. Sika lang tapan nga, han nga papan di church, han nga member. Be careful of that. And then iti panag-enter tayo ijay kunana, we do now in the presence of God, angels, and this assembly most solemnly and joyfully enter into the covenant with one another as one body in Christ. Talagang sumra kay ijay covenant, ibig sabihin, ikaitad mo pati ijay sapatam nang nagyudag ijay dadu mga details na. And I hope nga nang terkada tayo iti idea nga wow, hanggang nga banag nga basta-basta tayo latan nga ibaga, tapno lang maibaga nga da membership ko. That's how sensitive is that. And then, before I start, Jemesa, na I noticed one of the song before we started, kat kunana iji, hymn number 95, Jesus with your church abide. Hanmat nga dakas na ito It is an attitude of repentant heart. Kunana iji number 4. And surely, mapasamak to nga mapasamak data. Pardon us for work undone. Pardon us for fields unwon. Bless the work we have begun. Very humbling dito yung prayer. And as akas kan kantaan yung tupay, kan kantaan tayo yung tupay dito. Let us sing this with mind and heart. Nga apo, pakawanan da kami. Di saan mi na napalpas nga trabaho, pakawanan da kami. Dagiti panagsanod, numaminsan, or ti panagsadot mi nga to win those who are unconverted. And yet, we pray nga, Lord, bless dagiti little work we have done. Nga, apo, dakal mo na aramidak one thing we have to be very careful. So, that's the church covenant nga kasapulan nga, I mean nga, we need to be aware of, kat kasapulan tayo nga, agbalin nga faithful. Now, mapantay ti lesson, tayo tatang rabi, malom. Tatayag sapa, biblical basis of church covenanting. And then ni Pastor Jinsen, covenanting in church history. Actually, di pa umay kami kung dapat gamin si katinangalati 1 and 2 kasi han mo nga pagsinaan iti biblical study kan history. Because a Bible study without history is another messy story. Han nga mabalngag sinati Bible study kan history, masapul nga no usarak jiter masapul ag asawa na dayta nga inseparable. Well, adan to ulitan yung to kini Pastor Jinsen. So tatanga malom the blessings of a covenanted church.
or mabalin na ibaga tayo nga the blessing of a covenanted church membership. So kahit kung iala dayto iti duwa nga saludsod, why should you join a church? And then may kadwa, why is church membership essential? So why should you join a church, and why is joining membership, or why is church membership essential? Kada gid nag-attend iditi conference ijay bagabag, I'm not sure no nadalanak ng gusto dito. It seems nadalanak dito that time. Rabi gamin day conference yan na Pastor Ferds I know nga nadalanak dito. I'm not sure no. First night or the second night. So, disaludsod tayo why should you join a church? Is joining a church necessary? Kasapulan ba? Importante? Let me read to you Acts 2 verse 40 aging gana 42. This is one of the clearest passage with regards iti importance iti church and its membership. Acts 2:40 aging gana 42. Basa iti English iti New King James kunana Acts 2:40 aging gana 42. And with many other words he testified and exhorted them saying, "Be saved from this perverse generation." Peter is preaching dito in. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayers. Data iti biyag iti believers, idi na isalakan da, idi na inayon da jay 3,000 souls were added. Data iti inaramida, nagtultuloy da iti teachings ti apostles, iti fellowship, iti breaking of bread. This could be interpreted nga talaga nga fellowship meal or Lord's Supper and in prayer. Diay iti upat nga norm iti Christian life da nga inarar-aramid da nga expected kumakada tayo. Now, according kada iti statistics, Christianity kanong it's growing, massively growing in Korea, Philippines, US, anya pay. Uray pa iti Africa. Nga iso ti may han actually nga Christianity is not new to Africa. 300 AD adan ijay pa lang. Ada jay ni Saint Augustine. Ano ti mga ibaga nga agagrow according kada iti polls and statistics. But one thing very true nga mapaspasamak tatangay ket there is no evidence kunani Earl Blackburn, there is no evidence to suggest a corresponding increase in love for the church. Awan kano ti makikita nga ebidensya nga ayat iti tattao iti iglesia. I hope hantayo nga mainaynayon kadagiti nga han nga makita nga ebidensya. The reason is individualism. Isu ti watchword tata, isu ti sikat tata. Just to live your life, your own. Basta wala kang inaapakan. Hangko nga kikit nga basbasan, iti Facebook dia, kanayon nga isu ti mabasbasa ti Facebook. Sige lang, basta wala kang inaapakan, wala kang inagrabyado. It's really self-centered. Even dagiti professing believers, occupied na lang iti sarili da, problema, trials ko, difficulties ko, activities ko, recreation ko, church ko, and ko. Everything nga nakaset kada tayo, nalipatan tayon di ay church. Minsan, prayer time, anya ti prayer request mo kapsat? Awan pa'y prayer request ka. Anya ti praises mo, awan. Ay, grabe. Ganun na tayo, nagiging Kristiyano. Iso nga awan iti ma-share, maibingay, ijay iglesia. But, we're talking about church membership, and we're talking about iti importance iti church. In which, from here, it entails iti, or sumurot dito, iti blessing iti church covenant, or covenanted church membership. Ngam kakabsat, kahit kung i-note since na-discuss na tayo lang, kahit kung latang i-note, iti church membership kathaan nga for everybody niya. Church membership is for those who have truly been born again. Our basis, agsiputan tayo makita ti puso kan panunot those who profess iti faith in Christ. Masapol nga ma-recognize mo, no ada ka man dito, and kahit mo ti ag-member iti church, masapol ma-recognize mo nga may saka nga helpless and hopeless and hapless sinner before a holy God.
and repent from your sin and believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, sakbay ka nga agbalin nga member iti iglesia. So, iti Acts 2:47, iti inbasa nga passage, kuna na praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. So, makita tayo dito nga importante iti conversion. And then, every time nga malpas na nga na-convert, ano yung mapasamak? They were added. Acts 2:47, Acts 2:41, Acts chapter 4, verse 4. Anya ko na di 4. However, many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. So, makita mo, converted, they were added. Converted, they were added. The simple point, iti lesson tayo actually kat malpasan dito kasoy. If you have been converted and a true Christian, you are responsible to become a member of a true Church of Christ. Nung naisalakan ka, katpudno ka nga Kristiyano, responsibilidad mo nagbalin nga membro iti iglesia. Kayat mo ti bendisyon ni Apo Diyos, ngamahan mo nga kayat, iti wagas ni Apo Diyos nga ipaay na ti bendisyon. Yun yung problema sa atin. Narigat kang maadaan iti consistent walk with God if you are not serious about the one the Lord loves so much. Anya diyay? Asino diyay? The church. This is a serious problem iti tatangapan panahon. Ngarod, numaysa nga pudno nga Kristiyano, but you are not member of one of Christ Church. Uray han nga Baptist Church, han nga Baptist Church lang ti pudno nga church. Any church that are evangelical, and any church that profess the name of the Lord Jesus Christ, no hangka nga member ti maysa kadagiti nga churches. Adu iti sursuro iti Biblia ngahan nga applicable kan ka. Amoy ba? If you don't want church membership, kasoy, ikatam iti Acts aging gana Revelation. Tanggalin mo na yan lahat. Tapos mapangka iti Mark, adamat ti labuan another na. John, adamat lang. Apangka ti Matthew, ada ti Matthew 18. Kailangan tanggalin mo yun, ano nabati. Look, ada lahat ti implications iti body iti look. So, where is your New Testament? If you will not be a member of a local church. No awan iti patag iti local church kang ka, the New Testament is not for you. Apang kan iti Torah. The point na marigatan ka nga exist as a true and faithful Christian. So why should you join a church? Please bear with me. We will take a long journey iti dating banag from nalipata ka na ibagatatay. If you want to search the materials nga nausar ko, including mo lang nausar ni Pastor Vincent, nausar ko diyan mo lang. Ada book ni Marshall Davis, The Baptist Church Covenant. Book ni Charles Lewis, Baptist Church Covenants. And then ada book ni Earl Blackburn, Jesus Loves the Church, So Should You. And then ada book ni Jerry Kimball, 40 Questions About Church Membership. No kahit yung itong maalala yung listahan, you can approach me damdama and mabalin yung biro kanto yung marketplace na kita nga libro. Now, under iti duwa nga saludsod, why should you join a church? Is joining a church necessary? And then may kadwa, is church membership necessary or essential? Number one, apay nga, why should you join a church? Agsipunta, joining a church entails with it iti blessing. Sumurot dito iti pamindisyon ni Apo Diyos kat kitaan tayo. Kas ano? Number one, because of the relationship between Christ and the church. Period. Apay nga dapat ag-join ka iti local church. Kapo iti relasyon ni Apo Diyos, ni Apo Hesu Kristo, iti iglesia. Di ba universal church, jay bride ni Christ? Yes. Ngam ti representation iti universal church is the true local church. The local church that believes on the Lord Jesus Christ as her Lord and Savior. Very, very clear data iti book of Ephesians. If you want to open, I'll just open some part of it. Ephesians chapter 23. Ephesians chapter 23. Ephesians chapter 5 verse 23, I should say. Agja-jump. 22.
No kita niyo 22, 23, wives submit to your husband, for the husband is the head of the wife. Ngumapang kay verse 23, for the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. Verse 24, therefore just as the church is subject to Christ, so let wives be to their own husband. And then 28, so husband ought to love their wives as their bodies. He who loves his wife loves himself. 29, for no one ever hated his own flesh, but nourished and cherishes it, just as the Lord does the church. Ano yung narami ni Kristo iti church? He gave his life, he died for his bride. And then verse 32, kuna na, this is a great mystery. Amo iti discussion ni Paul dito verse 22 aging ganat 31, husband and wife. Ngam kuna na iti verse 32, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So even iti kina-importance iti marriage, dahita nga importante nga marriage, you should preserve, you should fight, you should die for your marriage. Kuna nalata, this speaks for the marriage ni Christ and the church. Therefore, iti marriage ito rabaw ti daga, it is a portrayal of a greater reality. Kahit na saon, picture. Dito marriage ito rabaw ti daga, picture lang data, iti greater nga reality, di panag-asawa ni Christ, kanti bride na. Iso nga ti standard to the husbands and wives. The standard is Christ and the church. Who is able to do all this? Diba? Awan ti makaibaga. Simple lang na ita. Iti kinarigrigat na dita, tapos ko na pa lang ni Pablo nga, Jesus loves the church. So, gapo iti relasyon ni Jesus Christ iti church na sobra nga gapuanan nga why we should involve ourselves iti local church. Kahit na sa one, you cannot think of Christ without thinking of the church. Kasalangan nga imbagam nga. Kahit mo lang jay balasang dangam kagurguram ni tatang kaninanang na. Ang nga mabalin, things will not work out. Ang remedyon lang nun kat amom nga haanan nga nasayat. May isang biro kanyo iti scripture is the word nga in him. The word nga in him kat 150 times nga na-mention iti New Testament. Kat nga in him, believers united in Christ. In him, in Christ, in him, in Christ. Nga ti kahit na sa unay nga in him, our union with Christ. So, anya pa iba ti argument nga kahit tayo nga birukan no? From the love of Christ to the church, nga iso ti basihan, why should we give importance to local church? Number 2, because of the example of the early Christians. In basak tatay, iji Acts chapter 2, verse 40 to 42, then verse 41, Acts 2:41, then those who gladly dagiti nang siraragsak nga nang awat iti sasaw nabaw ti saranda ket na itipon iti agarop 3,000 na itipon iti iglesia. And then verse 47, agragragsak da nga nakasarak iti latter part iti 47 ket iti apo inayon na ida iti iglesia dagiti na isalakan. So that example is more than enough nga mangibaga kada tayo nga we need to be a member of a local church. Napay nga it involves iti joining daytoy. Makitam they continued iti teaching iti apostles. Iti teaching ministry. Dagiti convert handa nga niliwayan iti nakitipon for worship, fellowship, sharing their lives with one another nga orela isu ti gapu nga matayda. Faithful attendance iti Lord's Supper. Faithful attendance iti worship. I remember one of our preacher, ito may kunana nga, excited tayo nga ag-celebrate iti Christmas. But have you ever seen any command to celebrate Christmas? None. But the command nga naiter kada tayo is sa the Lord's Day, the Sabbath rest of our soul nga may palagip in every Lord's Day, the resurrection day of the Lord Jesus Christ. So, joining the visible church involves meeting regularly nga rod kakapsat. May katalo, because of the apostolic example and practice. Gapo iti apostolic example kan practice na. Kahit saon, dagiti believers nga noon una, example da mismo, practice da mismo. We can see that iti Acts 13:14.
I'll read for us Acts 13:14 kunana dita. But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. Sino daytoy? Ni Pablo and his party. Grabehan ba nga mabalin nga ibaga ni Pablo dito talatan. Saklatan ti agkasaba. Haan napanda ij place where believers gather. Handa nga ibaga di bali siya kun makaamo dito tayo. And then ij Acts 14 verse 23. 14:23, so when they had appointed elders in every church and prayed with the fasting, they commended them to the Lord in whom they had believed. They appointed elders in every church. Apay nga importante dagito in every church, every local church ti bagbagan nato eh. And then ije verse 23, Acts 14:23, 26, kita niyo ije 26. From there, they sailed to Antioch where they had been commended to the grace of God for the work which they had completed. Now when they had come and gathered the church together, they reported all that God had done with them and that He had opened the door of faith to the Gentiles. So they stayed there a long time with the disciples. So the disciples, the believers, iti kaduada. Ano ti makita tayo? Ije example dagiti apostles, simple kastoy. How did they serve God? They serve God in the context of the church. Dito tigapuanan nga, I'm warning you, every time nga makasara kayo ti nagmayat, iti panagsuro na or asino man ije internet, whether foreigner or local, you must make sure, may sanga bantayan yung if you're listening to them, make sure nga they are under the watch of a local church. Ada ti duwa nga from time to time pag nga JRBS, many of you are aware, Reformed Bible Study under iti church iti Pampanga, and then Herald of Grace, Apologetics under matlang iti may sanga church. Just mentioning those, ada dagiti may bagang masikat known nga preacher, teacher, ij internet, Facebook, whatever, YouTube, nga may sanga amon yung ekat are they setting the example of honoring God by honoring the bride of Christ. You can give time to study iti Acts 13:1-4. No kita niyo ganyan Acts 13:1-4. Kita niyo, I'll just read for us. Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger, Lucius, Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work which I have called them. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Sino jay they? Sino nang ni-send kadagi nga missionary? The church. So, from this example nga nag-uumapaw iti reason tayo why we should. So, you want to study more iti example dagiti believers, iti panagserbida in the church, with the church, in the context of a church. Basaan nyo pa iti Acts 13 and Acts 14. May kaupat. It is important to join a church because it is the focus and the context of the Christian life in the New Testament epistle. Dahito iti focus kan konteksto iti Christian life iti New Testament. Ada ba nakita yung nga Christian life iti New Testament nga naka-focus iti gladiatorial war or iti may sanga soldado lang or anya nga dadu mga company or group nga na naggrowan na awan. If you can show any focus or konteksto, iti nagbiyagan, iti Kristiyano nga nag-grow spiritually, iti New Testament, outside the church, bring it. No, ada makita tayo, awan. I tell you, awan. So, ado dagiti ag-profess nga believers ta, urahan na kaagsimsimba, basa ak mat ti Biblia, agkarkararagak mat iti balay. Very good. But that's not the context the Bible is giving us, nga pagdakalan tayo pamati. Never will you find that in the New Testament. With that nga argument na you can try. Siguro ada tinangag yung dadu mga instances
Like for example, the believers in China. Ada apa nga nag-grow damat lang ta spiritually oray nagyanda ija kulungan ti 5-10 years. But isn't it not longing daket to be with the believers? So ngano ada ti bigla nga kadwa da nga Christian ija kulungan na kat oray malmalwon isu da ti gwardiya ija kulungan na kat tapno lang maka-fellowship with the fellow believers. Ipustadan di salunat da, di safety da, just to have fellowship with the believers. Come on, you cannot find iti other context iti Christian life. Iti laang church. Han nga iti vlog, han nga iti YouTube. Awan iti YouTube church, vlog church, it's only in the context of the gathered church. May kalima, because of the exact and precise New Testament directive. Gapo iti klaro nga mandar iti New Testament. Hebrews 10:23-25. Amok nga awang kada tayon mang padas nga mang argue dito. Hebrews 10:23-25. Kunana, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Kita nyo ka di word nga let us. Let us means ada ti plurality na, ada ti kinaadu na. It is a group. Isungahan nga nagpatinggay di verse 24 ti Hebrews 10:25. Apang ka di 25 ko na not forsaking the assembling of ourselves. Dahil yung nga kathan na nga ipakpakasi pangaasiyo, ang kayo aglanglangan di simbaan. Han, kuna na do not forsake. It is a command. Isungay nga hang ko nga usaran di word nga bilin. Han nga bilin dahito mandar dahito From time to time, I'm trying ikabisado nga usaran di word nga mandar. Numaminsan na kat inbilin niya apo Diyos. Di ba numinsan gamin ti bilin kat inbilin niya nanang sigin kasalaya, agpakpakasi. No, the word of God is not pleading with you. Ibagbagad na lang, do it. Noan mo aramidan, it's simple disobedience. The problem is, adu dagiti mang tagibasit iti word nga disobedience. After all, what is the definition iti disobedience nga may sara? Disobedience is sin. And then kuna ti Bible, hanyo nga liwayan iti panag-uurnong yo. Tapos ibaga nga di bali nagkararagak iti balay. Number 6. Why is joining a church necessary? Apay nga importante iti local church. Number 6, because the Lord Jesus Christ personally and primarily interacts with local churches. Basaan niyo ti Revelation chapter 2, chapter 2 aging gana chapter 3. Just read that and see no kas ano iti dealing ni Apo Diyos. Iti iglesia. Revelation 2 aging gana chapter 3. Han nga literal nga pitpito lang ti church ijay Asia Minor during that time. Isulda lang ti wagas nga naisimbolo kan jay wagas iti panaka no kita nyo jay 7 churches nga dayta, circular dayta. And through them maiwaras mo't lang jay pagayatan ni Apo Diyos nga maamuan da. So, iti Revelation chapter 2 kat daytoy dagi jay ni Jesus Christ, he is robed with high priestly attire nga ada nga isuna mismo timang kaskasarita iti iglesia babaan iti mensahe nga impaisurat na kini Apostle John. To the angel of the church of Ephesus, to the angel of the church in Smyrna, to the angel of the church in Thyatira chapter 3, to the angel and church in Sardis, amin dagito ni Jesus Christ ti agsasao ditoy. To the angel of the church in Philadelphia, and to the angel of the church of Laodicea. Kunana, these things say, ibagam dagitoy. Kuna ni Jesus Christ kini dyan, nga ibaga ni dyan kadagiti churches. And it is Christ Himself speaking to them. Ita pa lang nga basis, ada pa'y batida dumang i-argue tayo against iti dayta nga basis nga why church is important. Why joining a local church is necessary. Ni Jesus Christ, He is dealing with the local church. Timaudi. Because Timaudi nga reason why you should join a local church.
And iti panag-join tayo iti dito nga church kat sumurot dita iti bendisyon ni Apo Diyos. Kasoy, because of the benefit you receive from being a member, that you will not receive somewhere else. Because of the benefit you receive from being a member. Dapat nga ag-join tayo ti local church, agsiputa, ada dagiti blessing nga maawat tayo, ngahan mo nga maawat outside the church. Number 1, pastoral care. Pastoral care. Unless nga dayta nga pastor kat hahan nga responsible iji akam na, that's the time nga you should question nga, first and foremost, you must be a member of a local church because God, in His design, intad na dagiti pastor for the growth of the believers. 1 Thessalonians 5:12, Hebrews 13:7 and 17. I'll just open the Hebrews. Ito yung kanayan gamin nga mention. 1 Thessalonians 5:12, Hebrews 13:7 and 17. Tapos, 1 Peter 5:2 and 3. 1 Peter 5:2 and 3. Basa ka lang iti Hebrews 13, verse 7. Kuna na to'y, remember those who rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, consider the outcome of their conduct. And then iti 17 kuna na, obey those who rule over you. Dagiti the pastors, the elders. Obey those who rule over you. Be submissive, for they watch out for your souls as those who must give account. The reason why nga may baga tayo nga dagiti nga pastor needs to be responsible is may santual daw sumungbat dakin ni Apo Diyos kas ano da nga ng pastor iti anak ni Apo Diyos. May kadwa nga benefit, the love and the service of fellow members. Hanaya nga naragsak nga mangeg nga dati mga ibaga kapsat ikarkararagan misika. Ngano adati dadagsen iti puso may kapsat, please pray for me on this matter. May sala nga i-side note ko dito, pangasiyohan nyo prayer request no chismis ti pagtinagan na. Iti prayer request yun talaga nga kasapulan for your growth and for the good of the church. Dahito gamin mo't lang ti kahit kung i-call once nga umayto iti time nga ag-independent, ag-covenant kayo lamot, nakit kastoy. And to each individual, kada kayo nga to other churches, kastoy gamin. When you join a church, you not only commit yourself to the church, but the church commit itself to you. Nung nag-join ka ijay church, han mo lang nga in-commit iti sarilim ijay church. The church is committing themselves kan ka. Now, if the church have failed nga aramidan dya responsibility na, adamat lang ti sungbatan iti church. Akas nakita tayo ijay Revelation chapter 2 and 3. This is the reason why di adati nag-join kanyami nga may sanga a sister in Christ. The call I gave to the church nga you're accepting iti membership ni Sister Michelle. Now, church, it is your responsibility to pray for this sister and to pray for the conversion ni husband na. Katnuhan nyo inaramid diyay, responsibility tayo diyay. And I was calling to my church nga, responsibilidad mi. Akas ng awat, iji may nga kapsat, to pray for the conversion of his husband and of her husband and to pray iji spiritual growth na. Nuhan mi inaramid diyay, sungbatan mi ken Apo Diyos di. Diyay iti may nga, it carries with it when you join a church. So nga hanmat nga tapno adati ikastam nga pabasulan na, baka mat irresponsible nga individual. The point dito nga kat adda iti pangisang geram iti panagbiag mo spiritually. I remember one of our young people nga nangibaga kuna na nga raising a family is not only the work of the husband and the wife. Raising a family is a community work. The same iti raising iti individual and also a Christian family. It is a community work. Sa dino nga community pakasarakan na diay nga primarily the church. So ngay nga ibagbaga kay Tomay and no dagi nga ada kami tuy hanyo nga rigatan nga anawan di anak ko no agsulpeng. If ano kasapulang na bautan nyo, go on. I do not prohibit that. So the point here nga amin nga aspeto mabalin tayo nga italak. Siyempre amo mat aje limit mo nga han mo nga akam hanan ngam no jay you are given iti privilege nga mga correct mang tulong iti may sa pamilya, then we have the responsibility. Malagi po tuloy jay tagalagawi nga kwa. Karubami. Arsida. Nga malagi po nga kamatandak jay mother. Iti baot. Gapot ikinasulpang mi. RC, adi nga family. Ngam in that way, na-develop
kanyami di panang respeto mlata iti sabaling nga tao. Handa kami mga basta bauton gaputa madmarida kami. Ada di kinasukir mi that time. If that happens in the community with the unbelievers, how much more in the community iti professing believers. May katalo under iti benefit. The benefits of church membership also include the church ordinances or the church sacrament. Dati may sanga we are praying and I hope adan to the time nga may set while hangkay pa lang na covenant. Kayat ko and I tried to open it jitomay, especially kada kayo nga baptized nga naki-join dito alamot. One is the baptism and then number 2 is the communion or the Lord's Supper. Lord's Supper, ang hakat ko na ni Jesus Christ, 1 Corinthians 11:17 to 34, or specifically 1 Corinthians 11:23 to 26. As often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Diyay itipintas na, every time nga mangan kay di bread and you drink the cup, ipukpukaw mo, itinatayan ni Yesu Kristo, aging gana iti panagsubli na. It is a declaration of faith. It is a confession. Nga dahito iti patpatsyok, natay ni Kristo, agsublin to. Isn't that an amazing ating kas ano? The scripture says it is, and agsublin to isuna. Deta iti taktakdaran ti pamati tayo. And then iti may kaupat under iti 7th nga benefit, pastoral care, love and service. Pastoral care, jay I want iti pastor, iti kararwa tayo, kararagda iti kararwa tayo. May kadwa, love and service of fellow members, di panangi kararag or serbisyo iti kakabsat kada tayo. Number 2, ordinances or di baptism kan Lord's Supper. And the last, the arena or the place to exercise spiritual gifts. Ijay mo nga exercise the spiritual gift mo inside the church. Han nga ijay YouTube, han nga ijay Facebook. I'm sorry, hindi ako galit sa YouTube, hindi ako galit sa Facebook. Ngam adu gamin ti Kristiyano nga active da ijay Facebook, nauungot da pa ijay YouTube. Ngam in question iti life da with the church. That's one thing bantayan tayo. So kunak nga please bear with me, this will be a long journey. So data ti importance iti local church. Now, the next question, should we join data nga covenant membership? Is church membership or covenant membership important? Importante ba? Isuti kita antay tata. Dua lang dayta ngam under iti dayta nga dua adati anak na. Number 1, nga reason nga pay nga importante iti church membership. Why should you join? No hangkay pa nga member iti may sa nga local church. Please consider this. Number 1, church membership or covenant membership is important for one who has God as his father for growing in grace. No ti amam ngaykat ni Apo Diyos kasapulam iti iglesia ta ije ka nga dumakal iti pamati. How? 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. Kuna na ije verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Kasapulan tayo ti aggrow, dumakal iti pamati in knowledge. In knowledge of the Lord and Savior. Kasapulan tayo nga dumakal iti pamati iti dayta. Now ada ti may nga agnagan si Prian, a church father, early church father, dito ti kunana. He cannot have God for his father who does not have the church for his mother. Han mo mabalin nga ibaga nga amam ni Apo Diyos no awan iti iglesia nga agbalin nga inam. Don't take it literally Baka manin agbalin ti sa bali nga doktrina dayto eh. The point is early church father impakita ni Pastor Vincent tatay ti importance ti church ij from the patristic period. Importante unay. So, kasi gamit ti sitwasyon na before ka na-convert, very clear it is scripture, before ka na-convert, titatang mo ni Satanas. Let me use that word as bear nga kasta. Before ka na isalakan, titatang mo ni Satanas. John 8:44, taba kay bagada nga nangalala na di doktrina na nga di. John 8:44. Kuna na dito You are of your father the devil,
Imbaga na dahito kadagiti Pharisees, nga mangibagbaga nga, da kami itatangmi ni Abraham. Han, titatang you, the devil. And then mapangka iji Ephesians 2 verse 1 to 3. Very clear iji Ephesians 2, 1 to 3. Sons of disobedience, children, ubing anak da kayo iti kinasulpang. Iji verse 1 kuna ni Paul, you, da kayo nga Gentiles, grabe, nanatay kayo, you are dead. Iji verse 3 kuna na nga, uray da kami nga Jews. Kasta kami mutlang sursurutan miti kayat itilasag. Kasta kami idihang kami nga namati. Now, at conversion, idi na-convert iti may nga tao. Anya tinagbalin. Anya tinagbalinan na. He has become a children of God. Let's open the same book. John chapter 1 verse 12. But as many as receive him, to them he gave the right to become the children of God. Ita pa lang ang basis na wow, you need to grow in the knowledge of the Lord. And so on. So, dagito yung arod nga children of God, they are gathered in where? In the church. Ijay ecclesia. Nga, even iti Greek translation, iti Old Testament, nga katinausar nga term, ijay Greek translation iti Old Testament, na ecclesia matlang, the people, or the assembly of, the assembly. So, let me use a Presbyterian brother and someone we salute. Ni R.C. Sproul, dahito ko na ni R.C. Sproul. We need the church as much as a starving baby needs his mother's milk. Kas ano ti pa nagkasapulan ti starving baby, iti milk ni mother na. I've seen that with my 1-year-old nga baby. And no awan isuna awan ko kwintak nga ama ijay. Actually urag sang sangit no nabisinan niya mabalinak. He needs his mother. Number 2, kuna ni R.C. Sproul, we cannot grow or be nourished without the church. Haan mabalin. Diyak lang tabalay. Agbasa ak Bible ko. Uray mami, uray cover to cover every night. I cannot give you any example nga dati Kristiyano nga nag-grow apart from the church. Give me, tapno padasan tayo nga biro kanti history na. Well, ibagbaga ka lang dito kasi Jake na imposible na nga mapasamak tayo. Number 3, possessing Christ and despising the church is an intolerable contradiction which no one can bear. Panang ipossess mo ni Christ, ng madim ti iglesia, contradiction. Grabe nga contradiction. Urayan ko Ilocano je contradiction ta. Siguro binulo da je Ilocano je kontra niya. I just want to emphasize na kontra talaga dia eh. You love Christ but you don't love what He loves. Ang hirap yata nun. And then may kaupat, we cannot have Christ without embracing the church. So, kuna ni Earl Blackburn, growth in the grace and conformity to Christ comes about in part by obeying the command of God to meet together. Iti growth tayo kano, iti parabor ni Apo Diyos kan panakayasping tayo kini Yesu Kristo, mapasamak dayta iti panagtulog tayo iti command or mandar ni Apo Diyos, Hebrews 10:25, saan yung aliwayan iti panag-uurnong yu, iti panaggigimong yu. Period. Kahit ko lang sublian, madama kami iti series. Nalpas actually, I preach on Ephesians 2:10 iti last Sunday, and the first Sunday man, I will preach on it again from another perspective. Kuna na iti Ephesians 2:10. I came to love this passage when I was asked na preach dito iti may nga church iti atok. Kuna na, for we are His workmanship. Datayo katrabaho ni Apo Diyos. Handiwork ni Apo Diyos. Created in Christ Jesus, which God prepared beforehand. Trabaho, ti tumunggal believer, trabaho ti iman ni Apo Diyos, nga naparswa ken Kristo in the new creation. 2 Corinthians 5:17. No Kristiyano ka, kukuha na ka ni Apo Diyos, igem na ka, trabaho na ka, iti design ni Apo Diyos tapno dito nga trabaho na kat mamold is in and within the context of the church. Now, if you are a work of Christ, no pudno ka nga Kristiyano kat maysa ka nga ibagbaga dito Ephesians 2:10 nga work of Christ nga madim iti
church, I don't know how to describe you. Ang kuha mo no kas anong i-describe di ay. You say you love Christ, you love God. Nung kuna ti Ephesians 2:10, iti Ephesians 2:10 kuna na dagiti na isalakan trabaho ni Apo Dios dayta. He is the potter, we are the vessel of mercy. Nung kagurguram di ay rinidim na, sinubot na itidara na. Please help me reconcile. Tulungan daktap no mapagsabat tayo di ay. Well, amo tayo nga narigat. My point why I'm trying to put this itikasyo nga wagas nga kat nalalaing niya po Diyos. Isu natin ang i-design iti importance iti church. So, church membership is very, very important for the growth of a believer. Iti maudi. So, kinita tayo. Ngayon church membership is important for one whose father is God to grow in grace. Agsiputa ako na tayo, ang kanamatin ni tatang mo ni Satanas, idinamati ka, you are children of God. Now, the church membership or covenant membership is important for the well-being of the visible church. Daytoy. If we love Christ, kat kuna tayong we love what He loves, and it is the local church, or it is the church, representing the universal church. Dahito gamin nga iti kahit kung ariingan. Kat amok nga nagrigat iti oras tayo nga dahito nga please awaken yourself iti dahito not because of me but because of the state of the doctrine iti scripture. Dahito gamin kakabsat. Kasapulan iti church membership para iti pag-imbagan matlang iti visible church or iti iglesia. Adu dagiti tattao nga handa nga ma-acceptar nga agpayso daytoy. But number one nga kahit tayo nga ipakita. Church covenant membership or church membership is important for the doctrinal integrity of the church. Kasapulan iti membership tapno iti integridad iti doktrina iti iglesia nga ket magwardyaan. Ada dagiti mga tayo, doctrine divides, Jesus unites, or doctrine divides, love unites. Oh, wow, kasala nga mayat kuna ni Spinoza, it's so cute. It's wrong. Doctrine or teaching gamin kat masapul nga magwardyaan. Tatano awan ti church membership enlisted nga covenanted church membership. Anyone kayat nang umay, anyone kayat nang agsuro apay mapigilam. Kayat nang ngarod, awan ngarod ti church membership, awan ngarod ti enlisting kanyayo. So itulok yung ngarod jay okay, jay kayat nang jay ada tinarik na nga duron iti espiritu agsao. Kasi we don't believe in that nga practice but many of you I think have naka-experience iti kasi or naka-witness. And we don't agree with that. Awan ti orderliness na. Dahito gawin kakabsat. Ije Matthew 7:28 to 29. Matthew 7:28 to 29. Nas daw dagiti tattao. Idi nagsuro ni Jesus Christ iti doctrine. They were astonished in His authoritative teaching. Matthew 7:28-29. Sino nagsuro dita? Ni Jesus Christ. Ije Acts 2:42 nga binasa tayo. The church, those who believe, anyati intultuloy da in the apostles' doctrine. So nga, I'm not encouraging you but it seems like I am. You should hate dahil yung ibagbagada nga doctrine divides, love unites. It's not true. Ang siputa doktrina importante in the time of Christ, in the time of the apostles. And then, ije 1 Timothy 4:16, ni Apostle Paul, manmandara na dagiti ministers, nga kuna na, take heed to yourselves and to the doctrine. Bantayan nyo ti sarili yo, kanjay doktrina yo. Dapat agmatch data. And then, ano ti makita ti, lulukatam iti Biblia, ano paglukat mo? Doctrine. Teaching. Tapos ibagang mahan nga importante data, doktrina. Namin ano yung nangag data. Many times I heard that, numaminsan na talikudam latan. Now, if you want to do a personal study, gumatang kayo or bumulod kayo iti concordance. Nagbulod kayo iti Bible concordance, tapos biro kanyo iti duwa nga word. Doctrine, tapos teaching. Biro kanyo nung mamin ano nga na-cite iti verses na. Doctrine, tapos teaching. That's for your study. Biro kanyo nung mamin ano iti importance na apay nga na-mention na ita.
Ijay Jude chapter 3 verse 4. Jude, a brother of Christ, ngamahan na nga imbaga nga kay kamanong ko kabsat ko ni Christ hana imbaga, but he is one of the brother of Christ in their father Joseph. Ni Jude nga katuwinar ni nga na dagiti believers in warn na dagiti corrupt teachers kan false professors ijay Jude 3 and 4. Now, iti may isa nga believer Jude and also a brother of Christ inaramid na dayto nga warning. Ano nga aramidon tayo? Ibaga tayo, haan, doctrine divides, love unites. We know well, han nga ag-tribe iti Christianity iti kasta. The point is kastoy, doctrinal integrity is and must be maintained in our day through a solid church membership. Naawan iti solid church membership, amin, kayat na agsuro umay. I remember adati may sanganapan iji binwangan ay ni Brother Tony. Before nga sumangpat ni Brother Tony, adati may sanganapan nga, ay wala pa ba kayong pastor dito? Ay oo. Kahit ako na lang magpapastor, kahit wag nyo na akong swelduhan. Basta dito lang ako titira. Adagamin jay pastoral house nga pa. Tingkas ta dagiti members iji binwangan. Sige ba, basta pumunta ka sa tumay, magpaalam. Amuyo ti sungbat na. Ang layo-layo naman. Well, from the response pa lang kat amumun. I don't know, amuna iti doktrina iti church sa diya nga nag-apply nga pastor. And aging nga natatahan ko nakikita iso na. Ada somewhere Kirino, I don't know. Another nga importance iti church membership para iti doctrinal, para iti pag-imbagan iti local church kat jay doctrinal integrity. Number 2, church membership is important for the church to preserve unity in the body. Preserve unity. Nabasa tayo ng matiba jay ko covenant. Nuhan tayo nga ag-unite ijay. No ag-enter kayo dito nga, sige lang, basta ag-member wak. Ngamahan mo nga inikat diya, tapos si ka jay may sa ijay nga agtinag ijay kinatawan. Tatay nga, nagluto ni or whatever nga narigat nga agbiag iti unity without the doctrinal nga statement. It's still doctrinal, ethical nga how we should live as a Christian. The point is, preserving unity of the body is necessary. Kasapulan nga united tayo. Nga no adati pagkukontraan tayo, mapagtungtungan tayo kuma. Hantayo kuma nga mauawagan nga, jari more nga pa nagsasaw iti time iti pandemic nga marites. Ada kuma nainkabsatan. Ito tayo nga ma-appreciate imbaga ti may isa nga ang kamuti original nga nang ibaga nga kuna nga. The blood of the cross is much thicker than the water in the womb. Jay dara ijay cross napatpatag mas thicker napuskol or ano ti term na. Napatpatag kun tayo man lang kaysa jay the water in the womb. The point is uray it will come to a point nga iti well, we desire so much iti conversion, iti loved ones tayo. Iti panakasursuro dati usto. The point is here nga mas ikan tayo iti patag. Iti dara ni Jesucristo. Well, I'm not saying apan tayo birukan iti pangkonkontraan tayo iti pamilya tayo doctrinally. No necessity comes nga mapasamak diay, let's do it with patience but in prayer also. Kakabsat, we need to preserve unity. Kati makatulong ita covenanted membership. And ti maudi, church membership is important for the ordering and the governing of congregation. Kasapulan unay data. Now, adati of tatay in mention ni Pastor Jinsen, adati proper nga officers. Adati proper nga officers, the elders or pastors and then the deacons. Now, under the elders and deacons, ada dagiti banbanag nga kasapulan iti consensus iti body or the congregation. No uray sinulatan umay nga agbutos haan nga listed member ijay amo nga ti listed member baptized member ka 20 kayo tapos adati imay nga haan nga listed or baptized member ijay anyo basta haan 10 years kun nga attend ngam nga baptized and you give the same privilege ijay faithful nga member agkaron iti ko disorder. So iti church membership, enlisted covenanted church membership ensures godly leaders and well-ordered church. Iso nga,
ijay binuangan nga may sangor urayan tayo no ag independent da matlangay ket iko nakpiman haan nga to may timang ipilit kini brother Tony nga agbalin nga pastor da ni Tony. Isuda ti ag decide according to the basis it is scripture. So from here, I hope nga naanduryo di kinatidog na. Kakabsat, the blessings of a covenanted church nga kat sumurot iti importance iti local church kan importance iti church membership or covenanted church. Let's pray. Apo Diyos mi nga managayat ken manangasi pagyamanan mi dito nga adal. Yes, nadagsan nga mangipalagip but this is what your word commands us, Apo. Tulungan na kami. Tapno ada nga may honor ka kas anumimot, Apo. Nga honor J bride nagapuanan nga natayan ni Hesus Kristo. Help us as we desire, as we endeavor, as we kas aramidan mi dagiti nga pagayatam. Tulungan na kami with patience and enabling grace mo tapno mapadayawan ka kadagiti nga tarigagay mi. Hindi iti dayto nga congregation kan iti dadum mga churches nga na-represent iti dayto nga taripnong mi. In Jesus name we pray. Amen.